Hey guys, welcome back. Oh, hmm. Oh. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So straight into the action. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim.
Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping. Tries one from range. Ambitious. Hello, but Phoenix just on Anna. target. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Looking to play him in. Good read, needed to be. ഫീനിക്സ് അണ്ണ എന്താ വർത്താനം? Zanetti is sporting a സുഖമല്ലേ? guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Well, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Hazard. Pirlo is the team's great visionary. Bayer Leverkusen so far providing no real test at all for the goalkeeper. Del Piero purring through the gears. Well, that defending is unapologetically എന്തൊക്കെയുണ്ട് persistent. അണ്ണാ? It's നല്ല almost വർത്താനം. personal. നിങ്ങളിപ്പോ വാലോറണ്ടൊന്നും കളിക്കില്ലല്ലേ? വേറെ ഫുൾ ടൈം വേറെ ഗെയിമുകളാണല്ലോ. Roberto Carlos. Messi! I think that's great defending. He Super just made boss. sure he was in the right. Kvaratskhelia! ഈ ഫുൾ ടൈം പെസ്സാണോ? The keeper has കൊറേയൊക്കെ reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഫോർസ് കളിക്കണ്ടണ്ണ. ഞാൻ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ആക്കിയിട്ട് റീൽസിൽ കാണില്ലേ? 15 minutes till half time. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Now it's Eto'o. He has found the way through. Can he finish? Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. വെറൈറ്റി വേണ്ട എപ്പോഴും. വാലോ അത് ശരിയാ. 1-0. വാലോ കളിച്ച് നമുക്ക് This will തലപ്പിരാന്താവും. present the അപ്പൊ manager നമ്മൾ with തന്നെ a നിർത്തുക. few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Pirlo did just about enough to come out on top there, and the shot! Goal! They are purring. അപ്പൊ എന്താണ് വീട്ടിലെ വർത്താനം? വൈഫ് ആൻഡ് കിഡ്സ് ഡൂയിങ് ഗുഡ്? And it was accepted with the utmost glee. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. By Leverkusen. And for the first half, that is that. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. Just a quick reminder. All this okay, half-time ah, team's ശരി. roles will undergo change now. One will be solid, the other needs to be pretty inspiring. അണ്ണൻ എന്താ? അണ്ണന് സുഖമല്ലേ? Looking അണ്ണന്റെ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ composed, നോക്കണ്ടേ? content, comfortable, leading 2-0 at half time. അണ്ണനാണ് നമ്മളെ ബഡി. ഈ ഒരു ഡിസ്കോഡ് ചാനൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ, പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണോ നല്ലൊരു അണ്ണന് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മറ്റേ റോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ആരെങ്കിലും? എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗെയിം സൗണ്ടും വോയിസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അണ്ണാ? ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ലൈവ് ഇടാനിട്ട് ഫുള്ള് തിരക്കാണ് അണ്ണാ. ആകെ Roberto Carlos, and it's Messi. Modric. It's a goal kick. Roberto Carlos. Olise. Messi. Nicely weighted ball. Modric played. Oh, good climb. Oh, terrific save from the keeper. Mbappe is offering a wry smile there. Olise. Messi.
Messi cuts a frustrated figure right now. He just എത്ര cannot ഡിലേ get it. അടിക്കുന്നു. It's Roberto Carlos! Oh, he gave that an almighty thump. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കോഡിലുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. By Leverkusen in a very solid position, 2 to the good. നിങ്ങളിപ്പോൾ അതല്ലേ ചെയ്യാറ്, നിങ്ങൾ ഡിസ്കോഡിലങ്ങ് കയറും. And it's Schneider. No way through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Oh, well, that is not a great touch. Pity that, because it had a decent chance of progressing. Manchester United are making a change now. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. വ്യൂസായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അതെ അതെ അതെ, ചെയ്യണം. നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സിനെ വിളിച്ചിരുത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഒപ്പിക്കണം. അണ്ണനെ പോലെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ യൂട്യൂബർ ആവാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അണ്ണ, അതന്നെ വലിയ സംഭവം. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യണം. Olise for Messi. That's going wide left. And a chance! ഓ, കിടിലൻ പാസ്. Mo Salah! Sensational! A finish right from the top draw. And that brings up the century. Goal number 100 for one very special player. That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. Struck with... He's having a shot! And somehow he kept it out. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. And there's no surprise who's taking this corner. And it's been taken short. Pings in across. Oh, good effort! And he's there to കിടിലൻ belt it സേവ് away. ഓൾസോ. Oh, now here's an interesting matchup. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Yeah, they were looking for a counter-attack. Looking for the run. Oh, important interception. By Leverkusen are almost home and dry now. It's a good run he's making out on the left. Salah. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. And here's Pedri. Vinicius ഇപ്പോൾ എൻ്റെ Junior ഡിസ്കോഡ് acted in പിന്നെ a wide സെറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ position. അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, സെറ്റ് ചെയ്യാം. Now it's Batistuta. And that is a little ഞാൻ എന്തായാലും undercooked. അണ്ണനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, മെസ്സേജ് അയക്കാം. Kubasi. There will be 4 extra minutes. Batistuta. Now he's got space here. Oh, he's found support out wide. Pedri. That's at the end. ഓക്കെ അണ്ണ, By Leverkusen, just a അണ്ണനെ പോലെ thrill to നല്ല witness സപ്പോർട്ടറാണ് here. എനിക്ക് ആവശ്യം. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. Hello everybody. Any reflections on what you've seen? ഓ, 1060 സബ്ബായില്ലേ, 1.06K.
അണ്ണൻ അങ്ങ് അടിച്ച് കയറുകയാണല്ലോ അണ്ണൻ. എംബർ 4 ഗെയിമിംഗ് ഹലോ. എംബർ 4 ഗെയിമിംഗ് ഹലോ. വെൽക്കം വെൽക്കം ബ്രോ. വെൽക്കം 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 ടു ദ ലൈവ്. സൂപ്പർ. അതാണ് എംബറർ. അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത്. എംബറർ അതാണ്. എംബറാണെങ്കിൽ എംബറിന് ഇട്ടൂടെ ചെങ്ങായി. എംബർ 4 എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക. കിട്ടില്ല ടീം. ഇരുപത്തേഴാമത്തെ കളി ഡ്രോ ആയില്ലെങ്കിൽ 30 പിന്നെ ഷെടാ. ഞാൻ ഇത് വിൻ സ്ട്രീക്ക് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ശരിയാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് റീസെറ്റായി. ഇപ്പോൾ 1 അപ്ഡേറ്റ് ആക്കാൻ മറന്നു. So bring it on. Hype, expectation, emotion. കുഴപ്പമില്ലടാ, The game yet പിന്നെ to പിടിക്കാലോ. kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. ട്രൈ അഗൈൻ. നമുക്ക് പിടിക്കാം. ഈ 5 ബാക്കിനൊക്കെ വെച്ച് എന്തുണ്ടാക്കാനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. And that gets things running. Jim, കളി you've അറിയില്ല played in തോന്നുന്നു. games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Gerard Piqué. He's just about the toughest opponent you can imagine when it comes to one-on-one tussles, Peter. Pretty much unbeatable in the air or on the ground. He's also very comfortable on the ball and quite adept at pick shoots. ഏടാ നെറ്റ് പോയത് എനിക്ക് കള്ളക്കടയിൽ. Oh, there's a probing ball. And it's Del Piero. ഡെൽ പിയറോ പൊട്ടിക്കടാ. Now he wants to get in on the act here. Bayer Leverkusen really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. ഒരു കൂളർ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫോണിന്. നല്ല ചൂടാകും. ചൂടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. Bayer Leverkusen with their first corner, the first in the game for either side actually. And a header! And that was very necessary. And he's quick to return it. നല്ല വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. Ayutthaya have the chance to go the other way. Oh, he's having a ഇത് go! എല്ലാവൻ്റെ ബാക്കിക്കാണല്ലോ. ഈ കോർണറെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ കോർണറൊന്നും കയറുന്നില്ല. Bayer Leverkusen have their പക്ഷെ second ഇതിൻ്റെ corner ഏറ്റവും now. നല്ല അടിച്ച് കയറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പോലെ കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. That's very disappointing, it has to be said. And now they can spring out of defence. And it's Asa! ബ്രോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോളാക്കടാ. ഈ ഗോളി എന്തൊരു വേവിംഗ് ആണ്. Vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 3 coming up.
That's really well cleared. Ayutaya Goal ഇവനെ looking to കഴിച്ചില്ല. go forward now. Oh, super find. Oh, well played, well അടിച്ചു played. വിടറേ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. പാസ് ക്യാൻസൽ ആയെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു. Your impression so far, Jim? Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. Now for a goal. Nicely weighted ball. And the shot! ഇതായല്ലോടാ. And he's done it! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Ayutaya have broke and a chance! പോടാ. And no mistake. They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. A moment that needed composure. Of course, and I he know had it's a plenty mispass. of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So they have it all to do again. ഇതിന്റെ Well, they മാർസെറ്റാണ് just ഇപ്പൊ couldn't have ശരിയാവാത്തത്. responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you എടാ. still have to take your chances. Shapes to shoot. എങ്ങനെയാടാ ഇവൻ ഇത്ര അറ്റാക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 ബാക്ക് ഇട്ടിട്ട്? Well, a മനസ്സിലാവുന്നില്ല. 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Ayutaya have their lead. There will be 3 minutes Del added Piero. time. എന്റെ പൊന്നെ കുണ്ണേ, നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കണത് ഇവിടെ കിടന്ന്? That is decidedly lacking. ഇവൻ ബാക്ക് വലിപ്പിച്ച് കളിക്കാതിരുന്നാ മതി, എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. Lam, very much a man of this moment. Quick look at his watch, and the referee whistles for half time. That was a very എത്ര ഷോട്ട് ഞാൻ watchable, എടുത്തതാ, ഒന്നും entertaining half of കേറുന്നില്ല. football. അതാണ് ഞാൻ Fair to say നോക്കണത്. that both teams have played their part. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And we are Offside, of already course it's back offside. up What and the- running after half time. Bayer Leverkusen ഒന്നും really പറയാൻ need to പറ്റുന്നില്ല. bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And that's been intercepted. That was well played, ഒക്കെയാടാ well നടക്കുന്നത്. stopped. എടാ എന്റെ സെന്നിറ്റി എവിടെ? Islam. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. എന്റെ മെസ്സേജ് എന്താ കാട്ടിയത് അവിടെ? Fair tumble under that challenge. Oh, this looks sharp. Closing in on goal. And the finish! ഒരു സമാധാനം. And it's in! What മെസ്സി കൊടുത്ത remarkable പാസ് levels കണ്ട, of recovery. 98 പാസുകളാണ് Well, കൊടുത്തത് this അങ്ങനെ. is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Substitution on the field.
Number 18, Eto'o. Number 17, So Shevchenko. changes afoot here, Number and from 6, both sides. Rooney. Quite a Number game 9, this, all square again. Ronaldinho. This is Coming on exactly the the kind of field, contest you'd number expect when you have so 15, much class from both Mbappe. sides. The Number next goal is going to be so 24, significant. Bale. Number 23, Cocoon. Lampard, Number 8, Gullit. and that interception Substitution in was progress. most necessary. He read that really well and stopped it. Thuram promptly onto that, and that is that. Schneider can see things others simply cannot. And here's Nunez, knocks it out wide. Bale, played into space. Now that's well seen too. It is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ബാക്ക് ഇട്ട് കളി. Darwin, Lampard, and here's Mohamed Salah. That is Edah. good pressure, just hounding Lampard. him off it. Bayer Leverkusen clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. He might be in here. Schlotterbeck defending his corner ഇടാനാ stubbornly, stood up ഉദ്ദേശിച്ചത്. very well to his man. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Rijkaard. And it's Zanetti. That has ended up in no man's land. Well, ഈ that കളി might ഈ കളി be പോയടാ, that. ഇതെന്താടാ ഇങ്ങനെ Both പോകുന്ന sides കളികൾ just എനിക്ക് gonna have to settle മനസ്സിലാവണില്ല. for the draw now. They've got to make this nice and quick. എന്ത് And that is it. കഷ്ടാണ് The മുത്തേ ഇത്. referee has seen enough. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Bayer Leverkusen certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made. ചേടാ ഇതെന്താ കളി ഇങ്ങനെ മൂഞ്ചണത് ഓരോ പൂള്. ഞാനാണെങ്കിൽ 1 മണി വരെ ഉള്ളൂ, അതിനെ പോകണം, പരിപാടിയുണ്ട്. ഇനി വേർത്ത് പണ്ടാരളകാണിത്. ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്നറിയാം. ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ല. ശൈലങ്ങൾ നേർത്ത മഞ്ഞാനെ നിന്നെ അവരുടെ കാര്യം നല്ല കുരിയുണ്ടല്ലോ, മിഴികൾ നിറയുമ്പോൾ തരിയുണ്ടല്ലോ. കുഴി കണ്ടപ്പോ അടിവാറ്റൊരു മഞ്ഞണ രാത്രി, എൻ്റെ ചിരി അത് കണ്ടപ്പോ അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാരി, കരിമിഴിയിലെ കനവാണി ഞാൻ കുന്തനെ കണ്ടപ്പോ കണ്ണ മടക്കി, ഞാനേ നിന്റെ മാറത്തെ പൊണ്ണേ എന്നെ മുടിച്ച്, കണ്ണിന് നിറം കണ്ട് കയ്യിലെ വള കണ്ട് കാതിലെ കുളിച്ചിട്ട് എന്നെ പൊട്ടിക്ക്, അരയിലെ അരഞ്ഞാണ് മറക്കട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ മോഹൻ നടക്കട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ. നിനക്കെന്തെ തേടി കഥക്കടി ചോടി അടുത്ത് നീ മാടി.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The ശ്രദ്ധിച്ച് fans have കളിക്കരുത്. pulled out ഇതെന്തായാലും all the ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. stops to make this a monumental occasion. Against Leverkusen. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting Lost underway high. very soon. So it's down to business here. Barcelona have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. Well, the obvious. Tries one from range. And what a be quick to recover Football this. leda. Can he finish? Oh, crossbar! Oh, nice. 13 badge Just എന്തായാലും not പിടിക്കണം. right. ലോക്കിന് ചെയ്യണം. Oh, looked like he tried to ആടാ give it കുറച്ച് some പണിയാടാ. extra ഫുള്ള് width. തിരക്കാണ്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരും ലൈവ് ഇടാൻ കരുതു. അപ്പം എന്തേലും പണി വരും. ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Now, can they get him away? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Hazard played out wide. Now here's the towering header. Good try. And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Knocks it into space. Benatia cuts it out. Lovely pass, but can he get... Tries a shot! ഞാൻ എന്ത് മിസ്സാടാ കാണിച്ചത് അവിടെ. Oh, Barcelona! അയ്യേ. That was stupid. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. കറക്റ്റ് അവൻ്റെ അണ്ണാക്കിൽ എടുത്തു കൊടുത്തു പാസ്. And they were. The goal scorer for Barcelona. So, a breakthrough After 15 already. minutes is number 23, Dieri. And this is Eto. ഫേക്ക് ഷോട്ടെങ്കിലും മര്യാദക്ക് ഇടും Well, that മുത്തേ. was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Out towards the flank. This looks promising. Shot could be on. Shoots! He's got a goal! They're level in a trice! ഫേക്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ If ever you ശരിയാവുന്നില്ല want to പഴയ see a പോലെ. lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Scorer for Leverkusen. The movement so After 21 precise, minutes the finish sumptuous. Number Bayer 19. Leverkusen are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. മെസ്സിയെ പഴം പിഴുങ്ങി നിൽക്കാതെ പന്തെടുക്കടാ. So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. എങ്ങനെയാടാ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവന്റെ കാര്യം തന്നെ പോകുന്നത്. Well, that is one way to stop him. Oh, good-looking ball. Another pass just keeps it ticking over. Great chance! എന്തൊരു കഷ്ടമാടാ ഇത്. ഇതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇവന്റെ കാലിൽ തന്നെ പോണത് പന്തുകള്. And they're back in front. tilt Wonderfully ആവാണ്ട് കളി. smooth, smart and slick. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. ഈ And ചെങ്ങായി when you keep എത്തനെ plugging away, മാറ്റിയിരിക്കാണ്. that will happen. Barcelona with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. That's a super give and go. എടാ പിന്നെ നീ എന്താടാ ഇവന്മാര് കാണിക്കണത്. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാ മുത്തേ. നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? And it's Azar. Azar! എന്തൊരു ഗതികേടാടാ അത്. Back forcefully. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? And this is Vieri. അപ്പൊ അടുത്ത പറ. Messi. Here's a shot! And that interception was most necessary. And it's half-time. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, ശ്രദ്ധിക്കടാ, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch,
pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with us. And Del Piero! ടച്ചി മോനെ എൽസ് അടിക്കാൻ അറിയില്ലേ? Ambitious, but just off target. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. പന്തൊന്നും എടുക്കടാ. That pass has been well intercepted. And the through ball. Oh, look at the space. He's having a shot! And it's in. It's level again. What a match we have. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So again, we have parity. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Driving on and making good progress. That has found him in acres of space. It'll be a throw-in. Substitution for Barcelona. Number 20, Fernando Torres. Number 23, Vieri. It's a promising position. And the cross comes in. That was well seen too. Good clearance. 22, Owen. Oh, now here's an interesting ഡേ matchup. ഡെമ്പാടെ. Number 17, And here's Batistuta. Neymar. No, Substitution we've in seen through all of progress. that. And here's Batistuta. എടാ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടറാ. Ferdinand എന്താണ് നീ കാണിക്കുന്നത്? defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Owen. Neymar has it in a wide position. The pressing's intense and it's paid off. And there's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that's an excellent interception. Yaya Toure, the conductor, the central piece to his team's attack. Chance here to counter. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. എടാ എടാ എന്തൊരു ഹെവിയാടാ നിങ്ങള്. Batistuta really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Into the last എന്റെ 5 പൊന്നാര minutes. മക്കളെ ഒന്ന് മര്യാദക്ക് കളിയടാ. I'm literally swearing my ass off. Now it's Owen. He's played it back. Well, he just didn't have any support. Vieira. ഈ കളിയും ഗോവിന്ദ. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. എടാ എന്തൊരു ഗതികേടാടാ. ഇതെന്തെങ്ങനെ ഡ്രോ വരുന്നത് ഡിവിഷൻ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട്? He looks at his watch and blows his whistle. So it's ended all square. Both sides showing. എന്ത് കഷ്ടമാണിത്. എടാ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോടാ. ഒരു കളി പോലും അങ്ങ് ജയിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാം. ഇനി ഇതുകൂടെ മൂഞ്ചി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദിസ് ലൈവ്. തോറ്റാലും ഡ്രോ ആയാലും നിർത്താം.
റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തൊരു കളി നമുക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ എന്നാൽ രാത്രി നല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നു. 5-6 കളി അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഫോം കിട്ടുന്നില്ല. ആർ യു ഗേ അടുത്ത ഡിവിഷൻ 2. ഈ ഡിവിഷൻ 2കളാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പണി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I don't know how they're doing it. I'm being for real. Well, let's see. Let's switch it up. Switch it up. Okay, let's see. കളി പിടിക്കണം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. എന്ത് പറ്റിയെന്നാവോ, തീരെ ഫോമില്ല. തിരിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാന്നാവോ. ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ സീസണല്ല, നമ്മൾ 1-3 അടിച്ച സീസൺ. അതേപോലെ ടാക്ടിക്സ് ശരിയാണല്ലോ. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. I don't even know what I'm doing, to be honest. Understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of എല്ലാവരും the സൂപ്പറായിട്ട് കളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being Shapes to shoot! സൂപ്പറാടാ മച്ചാനെ. That looked awkward, but he had a good crack at it. By Leverkusen with their first corner, the first in the game for either പിന്നെ side. അവൻ്റെ തലയൊക്കെയാണ് അത് ഉറപ്പാണ്. Nakamura attempts a clearance. That's going across goal. De Ligt tries to clear. And now a sudden chance to counter. And here's Messi! എൻ്റെ മെസ്സിയെ Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. അടിക്കട മുത്ത് മണിയെ, എന്താണ് ഇത്ര ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ? Just about came out on top, but they were certainly tested. Nakamura. Quality ball. മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടോ. Now it's Cristiano. It's Cristiano Ronaldo. എന്ത് ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, അവന്മാര് സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പോകും. എടാ ദാമു, കാര്യമില്ലടാ, ഞാൻ ഇതിനെ പോവും, എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്കെന്തോ പറ്റിയിരുന്നു. ഇതാണ് എല്ലാ അവന്മാരെ കാലിക്ക് പോകും. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. എടാ ഇത് നോക്കടാ ചെങ്ങായി, ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താലും it's gonna be in their legs. Yeah, but I think they all know too well that things are fun. Nakamura! കളി നിർത്തടാ, ഞാൻ കുറച്ച് കളിക്കും, കളി ശരിയാവുന്നില്ല. എനിക്ക്
തീരെ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും റെഡിയല്ല കളി തീരെ ഭയങ്കര മോശം, ഭയങ്കര പേടാ. ഇതെന്നൊരു ഫ്രണ്ട് കളിക്കാതാമോ, അതെനിക്ക് പോവാ. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. ദൈവത്തിനൊക്കെ എന്തോ പറ്റി. Driving through the middle. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now it's Eto'o. Great ball and he's in. And Del Piero! And that's a good finish. They have done it. They have their equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Mbappe! Oh, good finish. And they're back in front. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Madrid have their lead. Xabi Alonso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's a shade optimistic. And they're back on the ball again. Will be 3 minutes added time. And here's Eto'o. And this is Messi. Nakamura. They need to play this quicker in transitions like this. ദൈവത്തിനെന്തോ പറ്റിയതാമോ, ദൈവം And the ചുമ്മാ referee മൂഞ്ചി has ഗോളുകളാണ് signalled for വാങ്ങുന്നത്. half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play. വേണ്ട, സ്കില്ലിടുന്ന ശരിയാവുന്നില്ല, ആകെ ബാഡായല്ലോടാ. അതെന്താ ഇങ്ങനെ മൂഡ് ഓഫ് ആവുന്നത്? Entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Bayer Leverkusen. And Messi! Messi! From another planet! He's got himself an absolute peach. They've done it again! It is incredible! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Quite a game this, all square again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. Messi! Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! That is a gem! An absolute gem! And the comeback is complete! He just absolutely speared that in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. A12 കളിയൊന്നൊരു സുഖമല്ല കേട്ടോ, പ്ലക്കിയ കളികളാണ് കളിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ, ഒന്നും ശരിയാവില്ല. Number 13. Time then for the first substitution of the game. Messi. Well, this is what we've been waiting for. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Well, the movement is slick, the speed is ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ slippery. എനിക്ക് നമ്മളെ കളിയിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. Lampard, Gyökeres. He's seen that early. Used a certain sixth sense. Oh, good read. He read that really well and stopped it.
And here's Cristiano Ronaldo. Madrid really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. It's Cristiano Ronaldo! And that could come back to haunt them. Oh, I think you could really feel his pain there. He was convinced he'd put his side level. എന്താണ് നിങ്ങളെ വർത്താനം? കുറച്ച് ആവശ്യം ഭയങ്കര ബിസിയായി പോയി ഞാനിട്ടോ. Substitution. Now it's Inzaghi. Thuram kept his eye on it, and he's there. And now they can clear their lines. And this is Inzaghi. Madrid really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Cantona. Oh, important interception. Oh, good-looking ball. Now it's Inzaghi. Madrid really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. He has a look out. Swings it across. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 4 added minutes extra has minutes been added on. indicated. Now it's Inzaghi. Thuram. Oh, he's Gyökeres! It is close, but that is the last of it. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were കളി having none. ശരിയാവണില്ലല്ലോടാ. അറ്റാക്ക് വരുന്നില്ലടി. ആകെപ്പാടെ മൂഡ് ഓഫാണ്. ഞാൻ പോയില്ല. എവിടെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പോവുക? നിങ്ങൾ പോയിന്നോ? MT4792 ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ ലൈവ്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടീന്നല്ലോ, അത് ശരി. എവിടെ സ്ഥലം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. സ്ഥലം എവിടെയത് ഓർമ്മയില്ല. കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ കളിച്ചു. ആണോ? ഇപ്പം കളിച്ചാണോ അതോ കുറച്ച് മുമ്പ് ആണോ? ആ, ഡ്രോ പിടിച്ചാണോ? ഏറ്റവും പോയിന്നാ. എനിക്ക് സ്ഥലം എവിടെയൊന്നും കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഇതില്ല പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ല. ആ, ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ. ഏറ്റവും എവിടെയാണ് കല്യാണം? എനിക്ക് പോയിന്നാ. യെസ്, ഗുഡ് ഗെയിം. നല്ല കളി. എന്തോ വയ്ക്ക് പോയി താല്പര്യമില്ലാത്ത. എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ശരി, നിങ്ങൾ പോയില്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, ഞാൻ ഒരു ഡിവിഷനും കൂടെ കോഴിക്കോടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാ പോവായിരുന്നു Well, what വെച്ച്. a scene we have here. Ah, There's a ഇപ്പോൾ real വേറെ expectant ഇത് നോക്കാം. buzz in the stadium. ഇതാകുമ്പോൾ and ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, ഒരു victory ഡിവിഷൻ കൂടെ raring കളിക്കരുത്. to go കളി any ജയിച്ചുകൊണ്ട് minute ഇപ്പോൾ now. സമനില ഡ്രോ പിടിക്കുന്നവരങ്ങനെ കളിക്കാം. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle.
Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us today. Well, all I shall say is expect the unexpected. He's had it taken off him. Zanetti has it out wide and in space. That has been knocked clear. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, lovely Messi! എന്താ സേവ്? That's just playing it safe പറന്നൊക്കെ and സേവ്. simple. Yamal just eases him off the ball. Great vision. And this is Hazard. Shot a goal! എടാ എന്താണ് അസാടെ He should ഫിനിഷിംഗ് have വേളക്കല്ലേ? made them pay. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Stood up well to him there. Elise. Yamal. Tries one from range. ആ ബോളിങ് സേവ് എടുത്തു. The keeper has reacted superbly there. Lamine Yamal is offering a right smile there. And we have our very first corner. കുറച്ചൊന്ന് ചില്ലായിട്ട് കളിച്ചാൽ മതി, ഫണ്ണായിട്ട് കളിച്ചാൽ മതി. And he's taking no chances there. Can he finish? Barcelona have their second corner now. Oh, greatly! And it's hit the woodwork and out. And he's there to get it away. Bayer Leverkusen are looking to go forward. He's in one-on-one. Real chance! Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. This Yamal is danger. Bayer Leverkusen have broken through. It's 1-0. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. വന്നൊരു ഐശ്വര്യം. Messi, and here's Yamal, shapes to shoot, and kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 3 coming up. And it's been hooked away. Barcelona really look like a team നീ that's എത്ര set up to absorb മണിക്കാണ് pressure. നീക്കല്? They don't mind അത് being on ഓരോ the back ദിവസം foot. ഓരോ മാതിരി, But അങ്ങനെ with something up ടൈമൊന്നുമില്ല. their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard ഒരു on ദിവസം the ഓരോ മാതിരി. ഇപ്പോൾ counter-attack ചിലപ്പോൾ thanks to their വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ pacey options. എന്തായാലും ഒരു 10 മണിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തായാലും നീച്ചു. Eto'o. Lovely feet. And it's Rijkaard. Passes coming off in quick succession here. Nicely aimed pass. Oh, that's well spotted. എന്തായാലും ഒരു 8-7 കോളേജൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Strong challenge. ഷൂട്ടിലാണ് ഫ്ലോട്ടർ വെക്ക്. ഞാൻ He's looking at the അത് referee, but the referee is shaking his head. And that little bit of skill has got him away. And he's in on goal. അത് അൺനെസസറി ആക്സിലറേഷൻ ബസ്റ്റ്. And for the first half, that is that. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How's the first half അപ്പോൾ compared കോളേജ് with your ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ expectation? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at കറക്റ്റ് half-time. കാലുമിക്ക് കൊടുക്കണ്ടേനു, അതുകൊണ്ട് Bayer കുഴപ്പമില്ല. Leverkusen have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And we are back on the way. Bayer Leverkusen leading courtesy of the game's only goal. Musiala, Zabani. വമ്പൻ പാസിംഗ് ആണല്ലോ.
He's a sharp little ball here. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And this is Del Piero. By Leverkusen are still that goal to the good. This is a promising build-up. കൊള്ളർ പുയോ സ്നൈഡറാണ് ഞാൻ കണ്ട്. ഇനി മുതൽ വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് അതെ 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 അതാണ് ഈ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് കളക്റ്റീവന്മാര്. ആകെ ന്യൂ കാർഡ് ഒറ്റൊന്നുള്ളൂ. അത് മറ്റേതാണ് ആര് എന്തായാലും ഫെർഡി, വേറെ ആരും ഇല്ല പുതിയത്. A decent clearance by Leverkusen have the chance to go the other way. ഞാൻ കുറെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഒരു ലീക്കൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു യായ ടൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ട്. What an absolute shame. യായ The ടൂറെ composure and ഇതൊക്കെ imagination ഉള്ളൊരു to set പാക്ക് himself ഉണ്ടാവും. free. അതും പ്ലക്ക്. He should be locked up after that. And he's only too happy to take that back. ഇതെന്താ ഇവന് നല്ല ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാറിയ, പക്ഷെ ബാക്കിയൊന്നും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. അടിപൊളി പറഞ്ഞ് നാക്കെടുത്തില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും 1000 ഗോൾ അടിച്ചു. എന്തൊരു കാസ്റ്റാണ്. അതാണ് ഞാനൊന്നും പറയാത്തത്. That really is quite fabulous. All his own doing. അടിക്കുമെന്നറിയാം സത്യം കണ്ട്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഗോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. Substitutions taking place. ഏടാ എന്തൊക്കെയാ. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all good come game, down bro. to finishing. Did you play last game? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's in plenty of space here. Cruyff, he's picked his way through. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He is through here. Schneider. In towards the back stick. Last-ditch defending, but that'll do. Yamal makes a move down the right. He's got away. Showing good feet. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. Not pretty, but it gets the job done. Just 5 minutes remaining now. Oh, that looks a good ball through. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Darwin. Schneider. 2 added minutes. Oh, easy pickings there. Musiala. Yamal. Challenge just a bit on the firm side. എടാ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ, പിന്നെ വരാം. And that'll be the end of that. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Your final thoughts? പോട്ടെ, കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട്. ഞാൻ വൈകുന്നേരം രാത്രി വരാം.